What's up mga kalakwatsya? Welcome back to my channel. Again, I'm your Hubaderang Kalakwatsya here in Singapore. Okay guys, for today's vlog, as you can see, I'm here in the kitchen and I'm wearing an apron. So for today's vlog guys, itatry natin gawin yung isa sa paborito kong salad na ginagawa ng mom ko. Ito ay ang potato salad. So tatry natin siyang gayahin. Kasi paborito ko siya kasi hindi lang siya pwedeng as dessert, pwede mo rin siyang as meal. So kasi dahil nga sa potato, di ba? So tara guys, gagawin natin itong potato salad ala Yvan. Every single day, I'm gonna So yun nga mga kalakwatsya, like what I've said earlier, kasi yung mom ko, mahilig talaga siyang gumawa ng mga salad. So every time na merong occasion, kami yung gumagawa. Usually, isang palanggana talaga yung ginagawa namin. Then, for, buffet, ganyan. So, iba't ibang klase ng salad yung ginagawa niya. So, since tumutulong kami sa kanya, ginagaya ko na rin siya. And, natry ko siyang gawin dito sa Singapore. And, so far, maganda yung feedback ng mga nakakatikim. So, tara guys, sana may matutunan kayo at sana mag-enjoy kayo sa gagawin natin itong preparation na potato salad ala Yvan. Okay mga kalakwatsya, so ito, na-prepare ko na yung mga kailangan nating ingredients. Tara, papakita ko sa inyo isa-isa. Okay guys, these are the ingredients that I'm going to use for my potato salad, okay? So, we have here, of course, the main ingredients, the potato. I have here a pork maling, this one. And I also have here chicken. Strip chicken, of course, carrots I have here also, and pineapple tidbits, yes, of course, our mayonnaise and our milk. So these are the ingredients that I'm going to use. So all we have to do is we just have to mix all these ingredients and that's it. We have our potato salad ala Yvan. Okay mga kalakwatsya, let's start mixing all the ingredients. Okay, first, I'm gonna put this maling. Yes. You know what guys, kaya favorite ko tong potato salad na to. Like what I've said. Hindi lang siya for dessert or basta, yun na yun. Kasi pwede mo rin siyang gawin as meal for your breakfast, lunch, or dinner. Lalong-lalo na sa mga nagda-diet dyan. So, yan. Now, I'm putting the carrots. Yan. Wait lang. Simutin natin siya. And pineapple. Pineapple tidbits. So that's it. Then, timplahan na natin guys. So, we're going to use the mayonnaise and the milk for this potato salad. So, tara, simulan na natin siya. Okay guys, after mixing all the ingredients, tara, timplahan na natin siya with mayonnaise and condensed milk. So, tara, pakita ko sa inyo. Ganito siya. Tansyahin nyo lang yung dami guys. Yan. Pero I might put a lot. At mukhang kulang yung aking mayonnaise. Okay. Usually kasi guys, hindi ko dinadamihan ng mayonnaise kasi nauumay ako kaagad. So, ito na siya. Let's see.
Simot-simot. Wow, this is so nice, guys. I'm so excited. If you have time, try nyo din. If you have like a special diet, pwede to. Alternative sa rice. So, yan. So, I think tama lang yung mayonnaise niya. Ayoko kasi talaga na masyadong madami na uumay ka agad ako. And it's time to put the condensed milk. Ito guys. Lagyan na natin ng condensed milk. Sana. Yes. Just hold on na. Not too much guys kasi baka masyadong matamis. Diet ka nga, then sobrang sweet naman nung ano mo, nung nilagay mo. So not too much. Okay. Actually guys, when I became an independent, actually nag-start ako sa, yung naging independent ako nung nag-start ako sa Amerika. Sobrang natuto talaga ako magluto. Natuto ako magluto ng adobo, natuto ako magluto ng sinigang, which is kung titingnan nyo, parang napakadali lang naman, diba? So, yun. Basta guys, try nyo din to kasi nga pwede siya for breakfast, lunch, and dinner. Yan. Ang masarap pa dito guys, yung tawag dito, yung kasabay mong kakainin yung potato and yung pineapple. Sarap! Pero in fairness guys, kapag nagiging independent tayo, lahat talaga nakakayanan natin. I mean, parang lahat na hindi mo ginagawa noon, magagawa mo ngayon. So parang you will learn something for being independent talaga. So So, hopefully, okay na tong lasa natin. Basta, advice ko lang, i-mix nyo lang siya ng i-mix and, tawag dito, then make sure, balance lang yung lasa ng mayonnaise, yung asim ng mayonnaise, and yung tamis ng condensed milk. Siguro depende na lang din sa panlasa nyo. Kasi may kanya-kanya naman tayong taste eh. Parang ako, taste ko siya, pero di niya ako taste. Let's try it again. This is so nice. This is so perfect. Sarap guys. Sobra. Siguro dahil ako may gawa, kaya masarap. Namiss ko tuloy mom ko. Mom, I miss you if you're watching. So, paano mga kalakwatch, hanggang dito na lang. Sana nag-enjoy kayo sa simple at madaling paggawa natin ng potato salad. So, paano? But before anything else, don't forget to subscribe on my YouTube channel and follow my only social media accounts on Instagram, _fearless_wonder_ so you can be updated sa upcoming videos. So, paano mga kalakwatch? See you on my next vlog. Bye!